the introduction. To comrades at the head table and all other comrades. We are now today celebrating the Women's Day, and today it happens to be also, as a coincidence, happens to be the birth anniversary of our beloved comrade Dr. Haraya. Although he is not here physically present among us, he is there in his spirit, in his example, in his struggle for the downtrodden in the entire country, irrespective of race or religion. Especially, he was very emphatic in his advocacy for equality among all, especially the gender-based one. Once when I discussed with him the proportionate representation as far as gender was concerned, about the 25% reservation for women, he said very sarcastically, why only 25%? They are capable of much more. We should not limit them within that circle. So that was his attitude towards equality amongst gender and all other matters. So with a salute to our comrade, I like to begin my address to you. I think in any struggle or in any incident in our country, not only in our country, in the world as a whole, it is the women who suffer, whether they are housewives, they are young children, or in any capacity, it's the women who bear the brunt of the suffering. Now it can be seen even when in Gaza or the present Iran-Israel war and the 30-year-old war in our own country. The women who suffer, even though they suffer, they are not lost their struggle for the pension, for their fight. You can see all of them, most of them on the roads, spearheading the struggle for their loved ones on the street for the last 3 to and more than 1,000 days. So having that in mind, I wish to speak to you today about the newly introduced or the hoping to be introduced, the protection of the state, the new law as an alternative to the PTA, Prevention of Terrorism Act, the new law which is titled as the Protection of the State from Terrorism Act. Now, although this is an alternative, we have been fighting for the abolition of the PTA all these years. And we have emphatically stated that we don't want any terrorist acts, but instead they are bringing a new law which is more serious, worse than the Prevention of Terrorism Act. Now, I find that there is very much less discussion in the media about this new act, which is going to have a very large impact on our society if it is implemented. Whether in the Sinhala or the English media or the Tamil media, there has not been any meaningful discussion on this. So I wish to just pinpoint some salient aspects of that. And while I speak in English, it's unfortunate that I am not fluent in Sinhala. So for the purpose of getting the message across, I want to have the assistance of Mr. Srinath Pereira, who is willing to translate what I say into Sinhala. So I call upon Mr. Srinath. First and foremost, what I find in the new law, the most oppressive
And the most far-reaching thing is the arresting authority, the arresting power given to the three forces in addition to police. Now all these days, all these years, it is only the police who has the authority to arrest. But from now on, if this law is implemented, the arresting power to arrest any person on the road on suspicion is given to the three forces, Army, Navy, Air Force, and also to the coastal guards. This is a deviation from the time-old convention and law that only the police has the authority to arrest any civilian on suspicion. දැන් මේ අලුතින් හඳුන්වාදීමට යන්න ප්‍රස්තාවාදීන් රාජ්‍ය ආරක්ෂා ක්‍රමයේ පනත යටතේ පනතක් වෙලා නැහැ පනත යටතේ දැන් මෙතෙක් තිබුණු ප්‍රස්තාවාද වැළකීම් පනත යටතේ අතරමඟනේ බලය තිබුණේ පොලිසියට විතරයි. දැන් අලුත් නීතිය යටතේ ඒක ක්‍රියාත්මක සම්මත වුණොත් පොලිසියට අමතරව ත්‍රිවිධ හමුදාවන්ට ගුවන් හමුදාවට නාවික හමුදාවට යුද හමුදාවට සහ ඒ වගේම වෙරළ ආරක්ෂක බලකායට අවස්ථාව මේ බලය දීලා තියෙනවා පුද්ගලයන් අතරම ගන්න. ඒකට ඒක තමයි නරක තත්ත්වයක්. මොකද කලින් නොතිබුණු තත්ත්වයක් සහ ඒකට මේ කලින් පොලිසිය විතරක් තිබිච්චේ සාමාන්‍ය පොලිස් රාජකාරී සීමා තුල තිබිච්ච බලය රටේ ආරක්ෂක හමුදාවන්ට දීලා දීම ඉතාම නරක තත්ත්වයකට තමයි මේ සතුට හඳුන්වන්නේ. இந்த புதிய சட்டத்தில் என்ன இருக்கின்றது என்றால், இந்த வழக்கமாக ஒருவரை கைது செய்து அவரை சிறைப்பிடிப்பது என்றால் போலீசாரால் மட்டும்தான் முடியும். ஆனால் இந்த புதிய சட்டத்தின் கீழ் அந்த அதிகாரங்கள் போலீஸிடம் மட்டுமல்ல, 3 படைகளும், அதாவது ஆகாய படை, விமானப்படை மற்றும் கப்பல் படை இவர்களிடம் இந்த அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. இது மிகவும் அபாயகரமான ஒன்றாகும். ஏனென்றால் நாங்கள் வீதிகளில் செல்லும் போது போலீஸ் நிலையங்களில் நாங்கள் எது வேண்டுமென்றாலும் அவருடைய பேசிக்கொள்ளலாம். ஆனால் இந்த முப்படைகளிலும் நாங்கள் இராணுவத்திடம் கொடுக்கும்போது அது மிக பாரியதொரு சவாலாக, தனி மனித சுதந்திரத்து சவாலாக விளங்குகிறது. The next one which I want to highlight now, before coming to that, I wish to state that this power was given only during the emergency powers. That is the emergency, when the emergency regulations are declared, that is for a short time, which has to be discussed in Parliament, which has to be renewed every month, the emergency regulations. So such powers are given in the past only during the emergency period, but now it has become a permanent law if this law is passed. දැන් මේ ඉස්සෙල්ලා කලින් කිව්වා ආරක්ෂක හමුදාවන්ට පුද්ගලයන් අතරමඟ බලය කියන කාරණය මෙතෙක් කල් ක්‍රියාත්මක වුණේ රටේ හදිසි නීතිය පෙනුම අවස්ථාවල, හදිසි අවස්ථාව ප්‍රකාශිතවත් කළ අවස්ථාවලදී විතරයි. ඒ කාලය මොකද ඒක සාමාන්‍ය කෙටි කාල සීමාවක්. ඒ වගේම ඒක මාසෙන් මාසෙට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ හදිසි අවස්ථාව පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරගන්න. දැන් මෙතනදී එහෙම නෙමෙයි. මේ අලුත් පණ නීතිය සම්මත වුණොත් ඊට පස්සේ ඒක රටේ ස්ථිර නීතියක් බවටපත් වෙනවා. ඕනෑම කාලවකවානුවක හදිසි නීතිය නැතුව වුණත් ඒ කෙනෙක් අතරට දෙන්නේ බලය ආරක්ෂක හමුදාවන්ට සහ වෙරළ ආරක්ෂක බලකායට හිමිවෙනවා. இந்த அதிகாரங்கள் சாமானிய காலத்தில் அல்லாமல் எமர்ஜென்சி பீரியட் சொல்லுகின்ற அந்த அத்தியாவசிய சேவைகள் காலத்தில் மட்டும்தான் இவைகள் கடைபிடிக்கப்பட்டன. ஆனால் இந்த சட்டம் அமுலானால் அது நிரந்தரமாகவே ஒரு சட்டமாக அமையும். அது ஒரு மிகவும் அபாயகரமானது ஒரு விடயம். அடுத்ததாக next what I wish to highlight is the wide definition of the term terrorist activity. Now, nowhere in the world has the word terrorism has been defined. Not even in the UN conventions. We expect all those international scholars to define terrorism, but they have declined to do so because of the fact that an act which can be described as a liberation struggle or heroism for one sect of people, maybe in the same country, can also be termed by the ruling powers that it's a terrorist activity, and terrorist laws can be made in accordance to that, and which may result in very far-reaching impact on human rights of people. So that is the reason why the international community has not
define terrorism. Now, for example, Nelson Mandela, who was termed as a terrorist by the apartheid government, was actually celebrated in later years after 22 years in prison. He became the president and he is celebrated even to this day as the great liberator, a fighter for liberation of his own people. So terrorism that term can be misused, abused, misinterpreted. So that is why even in international conventions, terrorism has not been defined. But contrary to that position, our new act, the new law, tries to give a definition to terrorism, which says any act in section 3 of the new law, it says any act which tries to bring down a government or agitating against a government or bringing chaotic situation to any situation can be brought under the definition of terrorism. So this is a very broad definition which even a very lawful activity such as a strike or a demonstration can be interpreted to be a terrorist act. And even in this hall, when we speak of laws which affect the people, we can be our activity could be interpreted as terrorism and terrorist activity, and all of us can be taken into custody if the new law is brought into implementation. ඊළඟ වැදගත් කාරණය තමයි මේ අලුත් කෙටුම්පත නීතියක් වෙලා නැහැ මේ කෙටුම්පත අනුව ත්‍රස්තවාදය එහෙම නැත්නම් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් යන්න පිළිබඳ තියෙන පුළුල් අර්ථ නිරූපණය. දැන් ලෝකයේ මිත්‍ර කාලයක් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයවත් වෙනත් විද්වතුන්වත් කිසි කෙනෙක් ත්‍රස්තවාදය හෝ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් කියන එක නිශ්චිතව නිර්වචනය කරලා නැහැ. මොකද ඒක ඉතාම අපහසු කාර්යයක්. එතකොට දැන් විශේෂයෙන් පහුගිය කාලේ ගත්තොත් දැන් දකුණු අප්‍රිකාවේ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා එයාව තිබිච්ච වර්ණ භේදවාදී රජය විසින් ත්‍රස්තවාදී කළා අවුරුදු 32ක් තිරගත කරලා හිටියේ. ඒ ඊට පස්සේ මැන්ඩෙලා දකුණු අප්‍රිකා ජනාධිපතිවරට පත් වුණා. සහ ඒ වගේම අද එයාව වීරයෙක් නිදහස් කාමියෙක් මේ හැටියට ලෝකේ එයාව බොහොම සැලකිල්ලට ලක් කරනවා. එතකොට ඒක නිසාම ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාව මොකද්ද ත්‍රස්තවාදය මොකද්ද කියන එක නිර්වචනය කිරීම ඉතාම දුෂ්කර කාර්යයක්. දැන් මේ අලුත් පනත යටතේ මේ අලුත් කිරුම්පත යටතේ ඒක නිශ්චිත නිර්වචනය කරලා නැති වුණා එතන හැටියට රජය පෙරලන්න කොහොමද මේක රජය පෙරලන්න කටයුතු කිරීම රජයට විරුද්ධව උද්ඝෝෂණ කිරීම ඒ වගේම රට තුල යම් ආකාරයක ව්‍යාකූල කලබලකාරී රද්දක් ඇති කිරීමට ක්‍රියා කිරීම වගේ ක්‍රියාවක් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් හැටියට අර්ථ දක්වලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපි මේ අද පවත්වන රැස්වීම බව උනත් කෙනෙකුට අර්ථ දක්වන්න පුළුවන් මේක මේ රජයට විරුද්ධව උති ගන්නවන වගේ ක්‍රියාවක් කියලා. ඒකෝට එහෙම කියනවා අපිව මේ අලුත් නීතිය යටතේ ත්‍රස්තවාදී වශයෙන් සලකලා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ හැකියාව මේ නීතිය සම්මත වුණොත් තියෙනවා. இதுவரைக்கும் உலகத்தில் எந்த ஒரு ஐக்கிய நாடுகள் சபையினாலோ இந்த சர்வதேச சட்டத்தின் விடயத்திலோ பயங்கரவாதம் என்ற பதத்திற்கு ஒரு வியாக்கியானம் கொடுக்கப்படவில்லை. ஏனென்றால் அதில் உள்ள ஒரு கடினமான விடயம். ஏனென்றால் ஒரு சமூகத்திற்கு அவர் விடுதலை வீரராக திகழ்ந்தவர் அதே நாட்டில் ஆட்சியில் உள்ள அரசாங்கத்தினால் அவர் ஒரு பயங்கரவாதியாக சித்தரிக்கப்படக்கூடும். உதாரணமாக தென்னாப்பிரிக்காவில் நெல்சன் மண்டேலா அவர்கள் அப்போதைய வெள்ளைக்கார அரசாங்கத்தினால் அவர் ஒரு பயங்கரவாதி என சித்தரிக்கப்பட்டார். ஆனால் அவர் உண்மையில் 22 ஆண்டுகள் சிறைவாசம் செய்து அதன் வெளிவந்த பொழுது அவரது நாட்டில் விடுதலை வீரராக அவர் பரிணமித்தார். எனவே இத்தகைய விடயங்களை கவனத்தில் கொண்டுதான் சர்வதேச சமூகம் இந்த டெரரிசம் பயங்கரவாதம் என்ற விடயத்திற்கு ஒரு வியாக்கியானம் கொடுக்கவில்லை. ஆனால் எங்களுடைய அரசாங்கம் இப்போது வியாக்கியானத்தை தந்திருக்கிறது. அதாவது எந்த விடயத்திலும் ஒரு அரசாங்கத்துக்கு எதிரான அரசாங்கத்தை பாதிக்கிற விடயத்தில் ஏதாவது ஒரு நடவடிக்கையோ அது ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஏதாவது செய்தால் அது ஒரு பயங்கரவாத செயலாக கருதப்படும் என்று சொல்லி இந்த பயங்கரவாத சட்டத்தின் மூலம் பலவிதமான சித்திரவதைகளை அவர்கள் கொடுக்கலாம். இப்போ நாங்கள் இங்கு கூடியிருக்கும் ஒரு நடவடிக்கை கூட பயங்கரவாத
சட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டு எங்களுக்கான ஒரு தண்டனை கிடைக்கக்கூடும். Next one, what we wish to state is about the detention order under the present act. Now at present, the detention order under the Prevention of Terrorism Act is by the Minister himself, Minister of Defence. Now Minister of Defence usually is the President, starting from Chandrika Bandaranaike, who was Minister of Defence. Thereafter all presidents have been Ministers of Defence. So under their hand, a detention order can be given on the recommendation of a DIG or a SP of police, saying that this person is suspected to be involved in terrorist activities, so there has to be a detention order. The Minister of Defence could go into that, and if the Minister of Defence is satisfied that there is ample evidence to that effect, he can give a detention order, which detention order can, under the present PTA, is up to 18 months, but under the new act, it is 1 year. But the danger is that under the earlier act, it was the minister. Now under the new proposed act, it will be the Secretary of Defence, who is not answerable to anybody. He is just a bureaucrat, just a state officer, who will be amenable to all influence of any politician. At least in the context of the minister, he can be questioned in parliament. Questions can be raised and minister has to answer. But here, in the new law, the secretary is not answerable to anybody. He cannot be publicly taken to task. There cannot be any inquiry regarding that except in courts. So this is a very dangerous situation where a people's representative was given the task of being the authority to issue the detention order. Now it's under an ordinary government servant. So this will have a far-reaching impact on the liberty of a person. That secretary could very easily be influenced by the armed forces or the police to issue the detention order. ඊළඟ වැදගත් කාරණය තමයි රැඳවුම් නියෝග සම්බන්ධයෙන් තියෙන තත්ත්වය. එතකොට දැනට තියෙන ත්‍රස්තවාද වැළැක්වීම පනත යටතේ රැඳවුම් නියෝගයක් අනුව දින මාස 18ක් දක්වා කාලයක් පුද්ගලයෙකු රැකපිට ලහුවා තවා ගන්න පුළුවන්. දැන් අලුත් පනතේ ඒක අවුරුද්දකට අඩු කරලා තිබෙනවා. මාස 12කට අඩු කරලා තිබෙනවා. ඒකට තියෙන වෙනසක්. දැනට තියෙන පනත යටතේ ඒ රැඳවුම් නියෝගයක් අත්සන් කළ යුතු වන්නේ අන්තිම වශයෙන් ආරක්ෂක ඇමතිවරයා විසින්. එතකොට DIG කෙනෙක් හෝ පොලිස් අධිකාරී SP කෙනෙක් විසින් කෙනෙකු පුද්ගලිකව අත්අඩංගුවට අරගෙන ඉදිරිපත් සැක ඔහු ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ බවට සැකයක් තියෙනවා කියලා ප්‍රකාශ කරලා ඒ රැඳවුම් නියෝගයක් ලබා ගන්න එය ආරක්ෂක ඇමතිවරයාට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ ආරක්ෂක ඇමතිවරයා වන්නේ ජනාධිපතිවරයායි. එතකොට ඔහු මහජන නියෝජිතයෙක් ජනතාවට වග කියනවා. ඒක නිසා ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔය ජනතාවට උත්තර දෙන්න ඕනේ. මේ අලුත් නීතිය සම්මත වුණොත් ඒ රැඳවුම් නියෝගය අත්සන් කිරීමේ බාර වෙන්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා. ඔහු සාමාන්‍ය රජයේ නිලධාරියෙක්. ඔහු ජනතාවට වග කියන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවේ අහන ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක තමයි නරක තත්ත්වයක්. මොකද මේ තත්ත්වය තුළ ඔහුව බලපෑමකට ලක් කරන්න, ඔහුව ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න ඉහළ අනිත් නිලධාරීන් පුළුවන්. පොලිසියේ හමුදාරු උනත් නිලධාරීන්ට පුළුවන් වෙනවා ඔහුට බලපෑම් කරලා ඒ රැඳවුම් නියෝගය ලබා ගන්න. ඒක නිසා මේ තත්ත්වය තුළ ඒ පුද්ගලයන්ගේ නිදහස් සම්බන්ධයෙන් මිනිස් නිදහස් කියන ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. ඒ මිනිස් නිදහසෙන් ඉතාම නරක විදිහට බලපානවා. අර මහජන නියෝජිතයෙක් වෙන ආරක්ෂක ඇමතිවරයා කරන ක්‍රියාව වගේ නෙවෙයි මේ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් වශයෙන් මේ කරන ක්‍රියාව දෙකු නිලධාරීමේ කටයුත්තක් බවට පත් වෙනවා. ඒක නිසා ජනතාවට ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කරන්න විමසන්න තියෙන අවස්ථාව ඉතාම සීමා සහිත තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. தற்பொழுது PTA என்ற சட்டத்தின் கீழ் டிடென்ஷன் ஆர்டர் என்று சொல்ற தடுப்பு காவல் உத்தரவு ஒரு பாதுகாப்பு அமைச்சரால் மட்டும்தான் வழங்கப்படும். ஆனால் புதிய சட்டத்தின் கீழ் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளரால் அது வழங்கப்படக்கூடும். என்ன வித்தியாசம் என்றால் ஒரு அமைச்சரானவர், பாதுகாப்பு அமைச்சர்
அவரை நாங்கள் பாராளுமன்றத்தில் கேள்விகள் கேட்கலாம். இது சம்பந்தமான விடயத்தில் அவர் கேள்விக்கு உட்படுத்தப்படலாம். ஆனால் சாதாரணமான ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வன்ட், ஒரு அதிகாரி ஒருவரை நாங்கள் எந்த விதத்திலும் போய் அவரை கேள்வி கேட்க முடியாது. அத்துடன் அவர் சாதாரண ஒரு அரசியல் காரணங்களினால் அவர் உள்ளப்படலாம், செல்வாக்கு செலுத்தப்படலாம். அவர் சரியான காரணங்கள் இன்றி இந்த தடுப்பு காவல் உத்தரவை கொடுப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது. The next important thing is that a person who has been under remand, now after the detention period is over, before that 1 year or just completion of the 1 year, the suspect has to be remanded by the order of a magistrate, order of a lawful court. Thereafter, the suspect will be in judicial custody in remand. So far, that is the position. And by that time, the police investigation is supposed to have been concluded, and only thereafter the man is remanded. So after that, the police or anybody, any investigator will have nothing to do with the suspect. But under the present or the prospective law, the police have the authority to make an application to the Attorney General that they want to have access to the person in remand, and for that purpose to investigation, he can be taken out of remand and taken to various other places or the approved detention center for an unspecified period. And the Attorney General will make an application to the High Court, and the High Court on that application could make this order. That is, to take the person out of remand and to take him to any location that the investigators choose, and for unspecified period of time. Now during that time there can be so many things. He can be tortured, he can be under duress. I mean, so many things could be done which the security forces usually do to the suspects. We have witnessed this in the recent past of so much deaths in police cells, in detention centers. So this is a very dangerous precedent which will be established by the law, by the new law. So in that respect, even the judiciary will lose its powers to hold a person. Actually, the judiciary is the last recourse to any person in respect of their rights, in respect of the right not to be tortured. But here, the judiciary will have nothing to do. They have no power if the police wants to take them out from remand and use it for their desired purpose. So, this is a very serious matter which goes into the liberty of a person, which actually puts the well-being of a suspect into question, which has not been, this position has not been followed in any other country, in any civilized country in the world, except in Sri Lanka, if this law is implemented. ඊළඟ කාරණේ බරපතල කාරණයක්. දැන් මේ කලින් කිව් විදියට පුද්ගලයෙකුව අතනකට ගත්තොත් මේ දැනට තියෙන නීතිය අනුව දැනට තියෙන ප්‍රස්තාව දෙකකින් පනත අනුව මාස 18ක් පුද්ගලව රඳවා තබාගෙන ඊට පසුව ඔහුව අධිකරණයේ භාරයට පත් කරන්න ඕනේ. ඒක තව දුරටත් රඳවා තබාගෙන අවශ්‍ය වෙනවා. අධිකරණ නියෝගයක් අනුව රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කිරීම තමයි කළ යුතු වන්නේ. ඉන්පසු ඒ පුද්ගලයා සම්පූර්ණ අධිකරණ අධීක්ෂණයේ භාරය තමයි ඉන්නේ. ඒතකොට දැන් අලුත් නීතිය අනුව ඔහු තියාගන්න මුලින් කිව්ව විදියට රඳවා ගන්න පුළුවන් වසරක් කාලයක් වුණත් ඉන්පසුව පසුවත් අර පරීක්ෂණ පවත්ලා පොලිසියට පුළුවන් උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා මේ රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කරන්න. අවශ්‍ය නම් මේ සැකකරු ප්‍රශ්නේ තවදුරටත් ප්‍රදාත බලන්න අවශ්‍ය නම්. ඊට පස්සේ හැබැයි තමයි මේ දිනේ බරපතල කාර්ය උද්ගත වෙන්නේ. ඒක තමයි දැන් පොලිසියට අවශ්‍ය නම්
මේ පොලිසිය කියන විදියට පොලිසිය හෝ ආරක්ෂක හමුදාවන්ට ඒ තත්ත්වය තුල ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් නීතිපතිට ඉල්ලීමක් කරලා නීතිපති ලවා මහාධිකරණයට මේ කරුණු කියලා මහාධිකරණ නියෝගයක් ලබා ගන්න. මොකක්ද නියෝගය? ඒ අදාළ සැකකරුවන්ව රිමාන්ඩ් භාරයෙන් එළියට ගන්න. එළියට අරගෙන පොලිසිය භාරයට ගන්න. පොලිසිය භාරයට අරගෙන නිශ්චිත නැති අවිනිශ්චිත කාලයක් දක්වා යම් ස්ථානයක රඳවා තියාගන්න. අපි දන්නේ නැහැ සමහරවිට කොහෙද තියාගන්නේ කියලා. ප්‍රශ්න කරන්න. සහ අපි දන්නා පොලිසියේ සහ අමුදාවල ක්‍රියාකලාපය තුළ පහුගිය කාලයේ ඒ පොලිස් භාරයේ සිටියේදී පුද්ගල ගණනාව මරණයටපත් වුණා. පහර දීම වදින්සාවක් ලක් වුණා. ඒ වන් තත්ත්වයක් තුළ මේ පුද්ගලයන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් බරපතල ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද දැන් එහෙම පොලිස් අධිකරණ භාරයේ රිමාන්ඩ් භාරයෙන් එළියට ගත්තට පස්සේ ඕඩර් කරලා රඳවා තබා ගන්නවා නම් සමහර විට ඒ රඳවා තබා ගන්න විතර අපි දන්නේ නැහැ. කාල සීමාව දන්නේ නැහැ. ඔහු සම්බන්ධයෙන් කොහොමද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. එතකොට මේ අනුව පොලිසියට සැකකරුවන් සම්බන්ධයෙන් ඉතා බරපතල බලයක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේක ඉතාම නරක තත්ත්වයක්. මේක මේ ලංකාව විතරක් නෙවෙයි මේ ලෝකයේ වෙන කිසිදු ශිෂ්ට සම්මත රටක නැති තත්ත්වයක් මේ රටේ මේ අලුත් නීති ඇති කළොත් සම්මත වුණොත් ඇති කරන්න යන්නේ. ඒක නිසා මේක ඉතාම බරපතල කාරණයක්. මිනිස් ජීවිතවල නිදහස සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන්. தற்போதைய சட்டத்தின் கீழ் ஒருவரை இந்த தடுப்பு காவல் அந்த காலம் முடிந்து விட்டால் அதன் பிறகு நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் கீழ் அவர் ரிமாண்டில் வைக்கப்படுவார். ஆனால் இப்போது இருக்கின்ற முன்மொழியப்பட்டிருக்கிற புதிய சட்டத்தின் கீழ் அப்படியான ஒருவர் ரிமாண்டுக்கு போனாலும் போலீசார் மேல் நீதிமன்றத்தின் மூலமாக ஒரு விண்ணப்பம் செய்ததன் மூலமாக அவரை வெளியில் எடுத்து ரிமாண்டிலிருந்து வெளியில் எடுத்து தாங்கள் விரும்பிய இடத்திற்கு தடுப்பு காவலிடங்களுக்கு கொண்டு சென்று அவர்களை எந்த விதத்திலும் அந்த கையாள்வதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை இந்த புதிய சட்டம் கொடுக்கிறது. இது ஒரு மிகவும் அபாயகரமான சட்டம். ஏனென்றால் அதில் சித்திரவதை செய்யப்படலாம், வேறு எந்த துன்பங்களுக்கும் அவர் ஆளாக்கப்படலாம். Now I have highlighted only these few instances in the new law. It's like actually a gold mine. When you go in it, you find various other matters which actually go against the accepted norms of a civil society. So there has to be a lot of discussion among our people on all sectors. So in the future, I hope our organizations and the political parties take action to have discussions to make the people aware of the seriousness of the arbitrariness of the new law, proposed law, and therefore I wish to conclude my address by thanking all of you to have given me the opportunity to highlight this. I can go on for hours, but the time is short. I conclude my address. Thank you very much. And I thank Comrade Sabrina for translating it. දැන් මේ අලුත් නීති සම්බන්ධයෙන් තව කරුණු ගණනාවක් කියන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන කාරණා ගැන මොකද මේක මේ කියවගෙන යනකොට අධ්‍යයනය කරනකොට තව කාරණා ගණනාවක් මතුවෙනවා. අපි විසින් දැඩිව සැලකිලිලා තියුතු. ඒත් දැනට තියෙන තත්ත්වය තුළ මට මේක වඩා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. පාඩේ සීමිත නිසා කෙසේ වෙතත් මේ අලුත් නීතිය ඉතාම භයානක නීතියක්. අපේ ජීවිතවලට ඉතාම දැඩි ලෙස බලපාන නීතියක්. ඒක නිසා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, මානව හිමිකම්, මිනිස් නිදහස අගය කරන අපි හැම කෙනෙක්ම මේ නීතිය සම්බන්ධයෙන් මේක ඊට වඩා කරුණු හදාරමින් මේක අධ්‍යයනය කරමින් සහ විචාරයට ලක් කරමින් මේ නීතිය ගැන අපි මේ සාකච්ඡාවට ලක් කරන්න ඕන. මම හිතනවා ඒක නිසා ඉදිරි කාලයේදී ඔබ ගැන සංවිධාන පවත්වන සාකච්ඡාවලදී මේ කාරණේ අවධානයට ලක් කරලා මේ ගැන තවදුරටත් කරුණු සාකච්ඡා කරයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි.